Let's do it. Ich bin kein Kind, dem man Märchen erzählen kann. Du kleiner Strolchfreund. Obacht, hör, was der Boss dir zu sagen hat. Spitz die Ohren wie Mr. Spock. Ey. Spitz die Ohren wie Mr. Spock. You know, Mr. Spock, he's got these pointy little ears. But I don't know shit about Star Trek other than that. But Spitz die Ohren, I guess he's just, it's the same thing as like hör zu, right? I've never heard that before. It's funny how I'm learning German through Spock references. Spitz die Ohren. Man hat nur ein Life, lohnt sich nicht mit Angst da durchzugehen. Ich komm in Panzer, denn mein Weg begann am Anfang schon mit Hate. Kam von Shitstorm nach dem Splash, zuvor der Toure durch Deutschland. Florierendes Geschäft, als wär ich Blumenverkäufer. Wir waren Untergrund pur. Ich dicke Biss auf uns, hat dunkle Strukturen. Und degradieren sich Mädchen runter zu Huren. Falsche Werte für die junge Kultur. Und Pedos läuft das Wasser aus dem Mund wie meiner Brunnenskulptur. Floriendes Geschäft. Floriendes Geschäft. Interesting. Floriendes Geschäft. Als wäre ich Blumenverkäufer. Blooming. I guess it means blooming, right? Blooming business. Blooming business, like he's a flower dealer, which is, it's also funny every time he does something with flower, you know, with his last name. TikTok trennt das gefundene Fressen für die Kinderschänder. Influencer für Mädels aufs Glatteis, so wie Schlittschuh-Tänzer. Fake Feminist und Bitches, guck mal, wie sich Hip-Hop ändert. Schaut an jede Frau, mit der du bleibst stabil wie Kickbox-Kämpfer. Ich bin kein Disco-Gänger, hör zu, du Pausenclown. Ein Mann lebt nicht für Spaß, sondern dafür etwas aufzubauen. Drauf zu hauen auf Tische und zu niemand anderem aufzuschauen. Und Augen nur für eine haben, statt für 1000 Frauen. I like the theme of I like the whole blue thing going on here. But again, man, it's kind of like, it's very similar to Vian Viking. His pacing's really quick. He's going really fast. I like that. I like that. This song's going to take me a couple listens to get used to. So far, really nice. It's my favorite song that came out in the last, release phase was definitely What's Up, Nutuhauser? What's Up? It's definitely classic music. Definitely one of my favorites. Or my favorites, I should say. Es ist der Bosse schlechthin. Nicht der Boss sein, kriegt der Bosse schlechthin. Ganz wie ein Boss, Er ist der Bosse schlechthin. Nicht der Boss sein, kriegt der Bosse schlechthin. What? Yo, Isha Possession, thanks for that resub, buddy. A full year subbing. Thank you, buddy. Appreciate that. Happy to see you guys again. And just the guy I want to see, Isha Possession. You wanna give me a breakdown of this punchline here? Es ist der Bosse schlechthin. Nicht der Boss sein, kriegt der Bosse schlechthin. Sounds great. Ganz wie ein Boss. Mach den Job selbst, lade ganz wie ein Boss. Renne durch die Wand in dein Haus wie ein Boss. Und das Loch in der Wand sieht aus wie ein Boss. Komm ich in den... Ach komm. Sag rein, Begräbnis wie ein Boss. Aufschrift auf dem Grabstein, er lebte wie ein Boss. Ja. Kollegah ist ein Boss. Ach mal aus und gib Rap wieder Seele wie ein Boss. Immer unter Hochspannung, wie ein Stromanschluss. Ich atme doch immer diese Großstadtluft. Letztendlich ein 6-stelliges Monatsplus. Börsengewinne, doch Emotionsverlust. Kann ich... So, immer unter Hochspannung. Dude, this song is so... He cannot be not the king. Okay. He cannot be not the king. Excuse me, guys. Excuse me. Immer unter Hochspannung wie ein Stromanschluss. Ich atme noch immer diese Großstadtluft. Okay, dann. Man abschaltet an der Küste Monacos und fragt mich manchmal, ob es sich wirklich unterm Schluss läuft auf der Straße als Motorradclubs. Egal was ich aufbaue, diese Welt bleibt so kaputt. Ich wird groß mit 9/11, Irak-Invasion, es war immer so. Magie kommt von Imagination, es geht um Machtpositionen wie in Mafiosi-Filmen. Kinder spielen in Trümmerteilen mit Patronenhülse. Immer kleiner die Gehälter in der Brieftasche, immer größer die gesellschaftliche Schieflage. Immer kälter wird das Klima, woran's nie mangelt. An Habgier und Geldern in der Kriegskasse, Rapper geben...
So the point of this song, man. I mean, I guess it's just this like this typical like flex, arrogant thing from him. He says pretty pessimistic, right? Actually, opposite of what we heard, Free Spirit when he announced Free Spirit album with the Free Spirit song. Absolutely, I guess in the other direction. Just looking at this line, like it doesn't matter. It doesn't matter what I build. This world is so broken. Ich werd groß mit 9/11. Iraq. So he said he grew up. So once 9/11 came, he had to grow up. Also einmal so, Magie kommt from imagination. Magic comes from imagination. Okay, interesting. Yeah, man, this is gonna take it again. This is one of those ones I'm gonna need to listen a couple times to really get it. Kein Fick und Hangout wie Hartz-IV-Arzen mit Bierfahnen. What do you say? X-Klasse Rapper geben kein Fick und Hangout wie Hartz-IV-Arzen mit Bierfahnen wie ein Wirtsgarten. Hier paar Tempos, denn ich hau euch, wisst ihr weint und was bleibt ist wie euer G-Image. Augenwischerei, ganz wie ein Boss, Eleganz wie ein Boss. Mach den Job selbst, lade ganz wie ein Boss. Renne durch die Wand in dein Haus wie ein Boss. Und das Loch in der Wand sieht aus wie ein Boss. Komm ich in den Sarg rein, regnet wie... Dude, what is this thing with the G image? What's this thing with the G image? Hier paar Tempos, denn ich hau euch, bis ihr weint und was bleibt ist wie eure G image. Augenwischerei. Wie ein Boss. Aufschrift auf dem Grabstein. Er lebte wie ein Boss. Ja. Kollegah ist Eyewash? Something with eyewash? ein Boss. Mach mal aus und gib Rap wieder Seele wie ein Staaten sind Konstrukte, Geld ist ein Konstrukt. Nice. Very nice, dude. 3 parts, love it. Einige ist alles in der Welt nur ein Produkt. Sie stellen Fahnen auf ein Land und dann besitzen sie es. Es gibt kein Gesetz, der Stärkere nimmt sich das Recht. So war es schon immer in der Geschichte bis jetzt. Es ist ein dichtes Geflecht, wie ein Fischfängernetz. Bomben und Terrorismus. Manche hoffen auf Jesus Christus, wie bei einem Horrorfilm Exorzismus. Von Göttern der Antike bis zu Sekten wie Q. Der Mensch sucht Heldenfiguren, dann muss er selber nichts tun. Sitzt da oben in seinem Elfenbeinturm. Von Helfen keine Spur, doch trifft es ihn, gibt es die Selbstmitleidstour. Stärke Wow, dude. Each verse has gotten progressively more confusing, at least for me. There are no rules, gazettes, or laws, right? There are no laws. The strongest take their justice. The strongest claim their justice. So that's always been the history until now. You see what I'm reading from here. So it's always been the history until now. And then Bombing, Terrorismus von Gotthard der Antike bis zu Sekten wie Q. What? Like QAnon? What's he I don't know what he's talking about, man. And then he's got something down here which sounds like so he's saying like religion, like God won't save you. It's almost like, is that an atheist view? Which is surprising, right? Because I know he's Muslim. I don't know, man. Lehre hat sich in die Herzen gelegt. Niemand mehr, der was bewegt, als wenn die querschnittsgelähmt. Es ist finster geworden. Man hat uns Märchen erzählt. Doch ohne Dunkelheit könnte man die Sterne nicht sehen. Das ist Free Spirit. Nix mit bosshaftes Image. Nix überzeichnete Kunst wie gecrosste Graffitis. Das ist Real Talk. Kein Privatjet-Room. Wenn ich abheb, macht der Privatjet-Room. Ganz wie ein Boss. Macht den Job selbst, lade. That one was easy to get. That one was nice. Kein Privatjet-Room. Wenn ich abheb, macht der Privatjet room. That's a classic Kollegah type of line with the vroom, right? It's just like kind of a noise. I feel like this is totally something you'd hear in like Zuhörer Tape 3, which I like the fact that he's doing this whole real talk thing, kind of like assessing like the world order and like the economy a bit, and kind of like what is your place in the world, while delivering again like punchline after punchline, much similar to Zuhörer Tapes. I really do have high hopes for this album. And like I said in the last reaction to, was it Classic Music? Was that the last one I did of him? Oh no, Viking. We have Viking. Message has been pretty good.
And I know it's the lines are blurry between like motivation, responsibility, you know, take ownership of your own life, and then conspiracy theory, right? Like, it's very easy to get lost in categorization there. But I like it. I like it. I like what he's saying. Gotta go ahead and maybe take a second look, and maybe I'll make it into an analysis video. So stay tuned for that, guys. We're gonna be moving on. Ganz wie ein Boss. Renne durch die Wand in dein Haus wie ein Boss. I'm gonna let the hook play out. Und das Loch in der Wand sieht aus wie ein Boss. Komm ich in den Sarg rein, Begräbnis wie ein Boss. Aufschrift auf dem Grabstein, er lebte wie ein Boss. Ja, ja. Kollegah ist ein Boss. Mach mal aus, und mit der Seele wie ein Boss. Ja, musikalisch, sehr nice, man. Really, really nice. From song to song, I've really, really liked the beats. I've really liked the vibes. I've really liked everything about, yeah. Macht, ja, ja. Graue Welt und sie dreht sich nur um Macht. Yo, Isha Bazissin, thanks, buddy. Thanks for that, man. Thanks for that resubscription. 13 months. Du Ehrengötter, du Ehrenmann. Ich danke dir. Ich danke dir vom tiefsten Herz. Kommt das Cash, kommt der Hass. Iblis flüstert mir in mein Ohr bei dunkler Nacht. Ein Auge weint, ein Auge lacht. Anwalt meint, ich fahre ein, lange Zeit, danke nein. Forder erstmal die Akten ein und hol Fakten rein. Egal wer vor mir gestanden hat, ich hab in meinem Leben keine Angst gezeigt. Wann werd ich von meinem Hass befreit? Ich besinn mich in der Fastenzeit. Free Spirit, Zen-Aura, Black Magic wird entzaubert. Alles Show und nur heiße Luft wie eine Eventsauna. Statt Punching Balls wie eine Eventsauna, okay. So, what is this? Okay, so I guess he's featuring Haftbefehl. Oh boy, it's gonna get wild, huh? Mauer, Big Ben Tower, artige Statue, ihr Drecksgauner sind den Boss alleine, komme doch immer mit der Menge. Manpower wie Jack Bauer, die Magnum verteilt wie der Schüsse. Wenn ich euch im Ghetto per Drive-By zerficke, dann gibt es mehr menschliche Kreideumrisse als in der felshöhlen Steinzeitkulisse. Zieh Messer, dein Leib wird durch Schnitte gezeichnet wie Fashion Designerbuchskizze. Die Message ist einfach, ich steche in dein Bein, weil ich selten Geschenke zu Weihnachten kriegte. Yeah. I like that, dude. I like that. Ich stehe... Fucking double time, man. It's really nice. Kulisse. Zieh Messer, dein Leib wird durch Schnitte gezeichnet wie Fashion Designerbuchskizze. Die Message ist einfach, ich steche in dein Bein, weil ich selten Geschenke zu Weihnachten kriegte. Macht, ja, ja. Graue Welt und sie dreht sich nur um Macht. Kommt der Fame, kommt das Cash, kommt der Hass. Iblis flüstert mir in mein Ohr bei dunkler Nacht. Ein Auge weint. Yeah, dude, I really like this one, man. Really, really like this one so far. Ein Auge lacht. Graue Welt und sie dreht sich nur um Macht. Kommt der Fame, kommt das Cash, kommt der Hass. Iblis flüstert mir in mein Ohr bei dunkler Nacht. Mind over Code, harte Tycoon, ab das ist Macht. Ich hoffe, du bist, Kach mal was geht, das ist Haft zu Befehl. Deine Stadt lebt, auf dem Mach bebt, in der Nacht kannst du mich sehen. Schnaps in der Kehle, Nuts in meinem Brain, Hass in den Wehen. Am Sack klebt die Machete, wer hat ein fucking Problem? Du willst ja 110, Bitch. Ich weiß, dass du mit dem Bull fix. Ey, meine Wumme ist full clip. Interesting, dude. He sounds like, honestly, it sounds like they recorded this in separate studios. It sounds like he's doing this on like a cheaper mic. Is that just me? Am Sack klebt die Machete. Or it's just his voice or it's his flow right now? Am Sack klebt die Machete. No, I take that back. I feel like I don't know shit about recording. But he doesn't sound well, does he? Wer hat ein fucking Problem? Du willst ja 110, Bitch. Ich weiß, dass du mit dem Bull fix. Ey, meine Wumme ist full clip. Und plötzlich wird die Bullmig. Zu lange war ich geduldig. Im Sinne der Anklage bin ich schuldig. Haft die Abi hat immer das Pulver mit. Brecheisen der Weinstein. Brech bei deinen Eltern ein. Der Griff vom Messer aus Elfenbein. Herr mit dem Cash, dein Geld ist mein. Steig in den Benz ein. Wechsel Klamotten. Hemd in Weiß. Checke alles ein. Digga, es ist Wellness-Zeit. Pass ein. Digga, es ist Wellness-Zeit. Yeah, dude. Interesting. Yeah, man, he definitely brought the passion there.
Honestly, I'm not sure, man. I don't like it. My first reaction is I don't like it. I don't like it. Schnaps in der Kehle, nachts in meinen Brillen, hast. He sounds like high or drunk. Klamotten, Hemd in Weiß, checke im Balles ein. Digga, es ist Wellness-Zeit. Ja. Graue Welt und sie dreht sich nur um Macht. Kommt der Fame, kommt das Cash, kommt der Hass. Iblis flüstert mir in mein Ohr bei dunkler Nacht. Ein Auge weint, ein Auge lacht. Graue Welt und sie dreht sich nur. Kollegah featuring Liedermitarbeiter. Careful there, buddy, careful there. Um Macht. Kommt der Fame, kommt das Cash, kommt der Hass. Iblis flüstert mir in mein Ohr bei dunkler Nacht. Mind over Code, harte Tycoon, das ist halsbrecherisch, wie ein Galgengerüst. Deutscher Rap ist kaum mehr hörbar, so wie Schalldämpferschüsse, kaum mehr hörbar, wie die Auftragsmörder mit Stahlsäbelklinge, die ich schick und dann gibt es Kolumbianer-Krawatten durch Halsvenenschnitte. Check die Baguette-Ziffern. Nice. Kolumbianer-Krawatte durch Halsvenenschnitte. So, ist kaum hörbar. Deutschrap ist kaum mehr hörbar. Okay, so German rap, you just can't listen to it anymore. This is the boss. Ex-Krakatika. Pull den Tech-Trigger. Es ist der Boss, Ex-Crack-Ticker, pull den Tech-Trigger. Immer noch wie ein treffsicherer Epileptiker. Und ich bleib auf meinem Weg, wie die Leiche dieser ganzen Bitches. Mit denen er seit Anbeginn gepflastert ist, Kid. Am Fakt, dass du Schutzgeld zahlst, erkenne ich, dass du keinen Kampfgeist kennst und dich in der Regel von breiten Typen gern anschreien lässt, wie Rammstein-Fans, du Junkie-Face, das ist Punchline-Rap. Während deine ganzen Texte aus den Federn anderer kommen wie deine Schlampe-Schwester nach One-Night-Stands. Okay, am Fakt, dass du Schutzgeld zahlst, erkenne ich, dass du keinen Kampfgeist kennst. Kampfgeist, so the fact that you're paying for protection to this, to the clans, you definitely don't have the will to fight, right? You're not a true fighter. Und dich in der Regel von breiten Typen gern anschreien lässt, wie Rammstein-Fans. Okay, so I guess saying it's like you know, breiten Typen, like large figures, you just start screaming, like Rammstein-Fans. Die Junkie-Face, das ist Punchline-Rap, während deine ganzen Texte. Oh, fuck. Fuck's sake. In deine ganzen Texten aus den Fäden anderen kommen wie deine Schlamperschwester nach One-Night-Stands. So. Zum anderen unterstellt Kollegah trotz bestehender Biting-Vorwürfe Ghostwriting mit dieser gewagten Aussage lässt sich vermuten, dass er sich selbst diesbezüglich keine Fehler eingestellt, was auch mit Outro Hail to the King deutlich wird. So, apparently, he's not admitting, right? I think this is like the controversy right now. He's not admitting to any mistakes. He's claiming he didn't do any biting, or he just repurposed. Everybody was in agreement, right? And Julian's going to James C. auf dem Track von uns bei Feature Gast vertreten. Rap Johnny Dix in meine Punchline machten sogar der Video.Heit der Frisch, du wirst im Leben kein Promi, ey. The good lines to. So. Kommen die Top-Models aus den Federn von Johnny. Yeah, so the generalization of the biting vorwürfe, from what I understand, encompasses many instances that have different contexts, that have different associations with text, that some are just repurposed, some are flat out stolen, and others just are similar, like I said, like he's like repurposing different rhyme schemes to make it sound better. It's like, and so it's so hard, man. It's so hard to unterscheiden zwischen flat out copy paste and redefining, right? Like reusing or motivation, and then again that's like that comes from the context. That also notice that I've tried to look into it, the biting Vorwürfen. And from as like a non-German native, it's hard for me to really read between the lines and get a good grasp on the picture, and so therefore I have to rely on other people's interpretations, which I don't like to, because everyone's biased. I don't know, man. Ja. Graue Welt und sie dreht sich nur um Macht. Kommt der Fame, kommt das Cash, kommt der Hass. Iblis flüstert mir in mein Ohr bei dunkler Nacht. Ein Auge weint, ein Auge lacht.
Graue Welt und sie dreht sich nur um Macht. Kommt der Fame, kommt das Cash, kommt der Hass. Iblis flüstert mir in mein Ohr bei dunkler Nacht. Mind over Code, harte Tycoon, ab das ist Macht. Again, love these like techno synthy beats, man. Very, very, definitely my favorite aspect of the album so far. It's very much like cyberpunk, like futuristic sounding, you know? It's cool. So here we come to track number 11, Mind Over Matter. Closing in on this Kollegah Genetic Dark Knight video. And of course the Medusa face. Excited to see Genetic. He's no stranger to, like, you know, speaking out, like anarchists, having these like anarchist ideals, kind of criticizing Germany, right? In his last album. Big societal critic. So here we go. Mind Over Matter. Ja. Ey, ich komm in dein Dorfidyll, der Boss im Maybach am Start und Trompeter blasen fleißig in die Kaiserfanfaren. Da meint der Schwabe Heiligsblechle wie bei Weihwasserschalen, der Boss in dreidimensional wie im IMAX-Kinosaal. Wie lange ich... Nice, dude. That's so cool. Very, very good opening. Der Boss in dreidimensional wie im IMAX-Kinosaal. Hier verweilen darf, hängt von da oben ab wie Eiszapfen. Doch wenn's soweit ist, seid bereit und schreinert mir nen Scheiß stabilen 2 Quadratmeter breiten Eichenholzsack. Denn ich geh rein in die Masse wie ein Polizeiwasserstrahl. Vielleicht ist meine Zeit bald schon nah, doch eins ist klar, ich bleib stabil, solange ich Gottes Luft hier einatmen darf. Ja, vielleicht sitz ich eines Tages da mit 101 Jahren mit eisenhartem Bizeps und nem Weihnachtsmannbart. Oh shit, dude. This flow is not the next level, man. This flow is so good. Very, very good. Meter breiten Eichenholzsack, denn ich geh rein in die Masse wie ein Polizeiwasserstrahl. Vielleicht... Polizeiwasserstrahl. Ah, that's so good, dude. Denn ich geh rein in die Masse wie Polizeiwasserstrahl. Like the hoses, right? Polizeiwasserstrahl. It's like when they hose down the riots. You know, these famous videos from the civil rights era, where, you know, you have all of these like African Americans protesting on the streets, man, and they're just fucking hosed. Polizeiwasser, rein in die Masse wie Polizeiwasserstrahl. I really like that one. Ist meine Zeit bald schon nah, doch eins ist klar, ich bleib stabil, solange ich Gottes Luft hier einatmen darf. Ja, vielleicht sitz ich eines Tages da mit 101 Jahren mit eisenhartem Bizeps und nem Weihnachtsmannbart. Freier Geist bedeutet einfach mal was wagen. Jeder weiß scheinbar, was falsch läuft, aber keiner macht den Start. Ich baue eine heile Welt, doch vielleicht scheitert dieser Plan. Doch ein Eichenstamm entstand mal durch ein Einpflanzen von Saat. Nice, dude. I really like this song. I really do. Freigeist bedeutet einfach mal was wagen. Jeder weiß scheinbar, was falsch läuft, aber keiner macht den Start. So, everybody knows that something weird is going on, but no one's doing shit about it. Ich baue eine heile Welt auf. Vielleicht scheitert dieser Plan. Scheitert dieser Plan, doch ein Eichenstamm entstand mal durch ein Einpflanzen von Saat. I don't know what that means, but sounds good. Im Interview sagte ich, eins der Evolution ist Riesenschwachsinn, dass ein Fisch an Lande stirbt und nicht transmutiert zum Affen. Viele fanden dies zum Lachen, doch nur so lang, bis ich sie waterboarde und dabei sag, lasst euch doch paar Kiemen wachsen. Okay, man, like what the fuck, dude? It's like, this is, so I don't fault, like, I don't hate people, you know, for their ideas. It's just like, it's like if you say you're Muslim or Christian or Jewish, like I am not religious, and for you to tell me that there's a God and says that God does this and that, I don't agree with it. Like I flat out just don't agree. But also like I'm able to see, like I understand, like some people like use religion to lead like a certain life, or it's just how you're raised, and I'm willing to try to understand the human, right, behind Kollegah, like what has led him to believe, and again, because like this evolution is Riesenschwachsinn, dass ein Fisch an Land stirbt und nicht transmutiert zum Affen. You know, it's like, I think instead of calling him this like this conspiracy theorist,
anti-Semite, anti-evolutionist. We have to call him somebody with a different opinion. And I know that's so hard for people to do, man. And that's largely why, like, I think a lot of people are not going to like this album, because he does have some ideas that are just out there, right? Outlandish. But to others, they're like, yeah, man, go Kollegah. But what's core, what is at the core is that people should be allowed to, and I think this is why I really love this album, what I think he's trying to do it. What he's trying to do. Yes, Kollegah was stupid. Yeah, see, I just have to disagree with that, man. He has different ideas, and it doesn't make him stupid. And I think that, you know, you just have to be okay with the fact that people can say things that you just don't agree with, and the world goes on, and then we're fine, you know. But yeah, of course, I definitely disagree with this. Als Schüler merkte ich, dass vieles nicht ganz weiß. Was will man noch erwarten von der Bildung, die vom Staat ist? Government bedeutet, kontrolliere das Mentale. Und mit 18 sind die meisten schon perfekt dressierte Sklaven. Aber Mind over Matter, Mind over Matter. Blocke die Magie, Mind over Matter. Mind over Matter, Mind over Matter. Befrei den Geist, Mind over Matter. Mind over Matter, Mind over Matter. Blocke die Magie, Mind over Matter. Nice, very cool, dude. I like this song. I like this song. Of course, I'm like, yeah, right. You're right. Son Goku. Like, there is this evolution is a theory. The Big Bang is a theory. Although we're getting very close to just like you know, there's like scientific evidence that is very, very convincing, right? But again, those things can be disproven, and until or you know, in the future, but in the meantime, like, you're welcome to believe whatever you want. Unfortunately, I think his views here, which I would say are, like, as time goes on, become more and more unpopular. These views kind of diminish his credibility when he starts to have these, like, societal critiques about government, because now it's just like, you know, it's easy to discount someone's argument when they've made a statement that lacks some maybe, I wouldn't say critical thinking, or just like some due diligence, where he's taken the time to, like, investigate and really try to walk himself through the process of, like, why am I arriving at this conclusion, and then why am I arriving at this one. And so there's some, I feel like there are some flaws there, but we have to, I'm here to say, guys, like, we have to be very open-minded to people with all different opinions, because that's like kind of the thing. And this is what I would say. There's, like, you have this thing like cancel culture, man, and people saying, like, we have to beat out homophobia, transphobia. It's like, when you eliminate people that have voices of hate, and then you start to now eliminate people who have voices that, like, how about you just get used to dealing with it, you know, and instead of commissioning certain ideas to the shadows. I think we got to let people talk. We definitely have to let people talk, and if their ideas suck, history will take care of that, right? History will take care of that, and they will die. They will die on their own. But killing an idea and silencing an idea is like, yeah, you're not doing it any favor. You're almost doing it a favor, right? You're almost like saying, like, you know? Verlernt haben, was Moral und was Prinzipien bedeuten, was Familie bedeutet. Individuen sind immer easy kontrollierbar, fehlt Familie als stabile Säule parallel. Yeah, and this is actually something I do tend to lean towards as well. This like the erosion of values. Although I think he might be missing the big picture here, and we'll see how he develops here. The argument later, and maybe this is something I do, like, post stream or a different video. But I've been reading a lot lately, just trying to understand, like, where our society is going, where the future of civilization is going. And there's some resources. I mean, I would happily talk about, I'm looking at a book right now. It's called The Fourth Turning. You guys are welcome to look that up. Very, very interesting on how the cycles of society are very, like, they repeat based off of, like, there are wars. There are these, like, you know, every century there's a war. There's a winter, and then there's a high, and then there's an awakening, and then there's a downfall, and this repeats and goes again. And this just shapes the way people think, like Kollegah, like you and me, and everybody
basically in different generations in the end don't get along and result in this like cultural war, which we're in now, right? And this is kind of, he's on one side, and then you and I might be on the other side or in the middle. And so he's kind of focusing on these things like this, like was Familie bedeutet, the erosion of like family values and community. And essentially what happens is, after like a great conflict, like the World War, after every war or conflict, you know, you have the resurgence of community and religion or something else that brings people together. And that's kind of like what he's saying is like kind of around the corner, because right now it's true. Everybody is very self-centered, individualistic, not really concerned about the other. And then of course, yeah, very easy to manipulate. And that's what kind of politicians and governments want to do, right? Scheller van Hagen, thanks for the heart. Sieht man bei Säulen vom Industriemetallgebäude durch Fabrik-Torgatterzäune eine Shiva-Statue leuchten, da tut sich ein Muster auf, so wie bei Python-Schlangen heute. Neblis plant und seine ihm verfallenen Psychopathenfreunde wollen Ordnung aus dem Chaos schaffen, digitale Träume, Satelliten, Staatswerk, Spionage, bald schon ist das Einzige, was noch im Grünbereich ist, eine Biowaffenwolke, der Kaninchenbau unendlich wie die Fibonacci-Folge, seit Babylon, dieselbe Magie-Taktik bis heute, die Elite plant den Reset, nachdem sie die Menschen ziemlich lang mit Fiat-Money täuscht. Wow. Dude, he's going deep here, man. This is gonna take like a second session to like really interpret this. Die Elite plant den Reset, nachdem sie die Menschen ziemlich lang mit Fiat unendlich wie die Fibonacci-Folge. Seit Babylon, dieselbe Magie-Taktik bis heute. Die Elite plant den Reset, nachdem sie die Menschen ziemlich lang mit Fiat-Money täuschte. Jetzt kommt Digital-ID, sie macht mit riesigen Tentakeln wie eine Tiefseekrake-Beute. Was ist... Wow. Yeah, dude, this is getting fucking nuts, man. Die Elite plant then reset nachdem sie die Menschen. So this is actually here we go. This thing right here. This is what I really disagree with. I really love everything he's saying. Okay, I shouldn't say that. I really should be careful with what I say, right? I don't love everything he's saying. But this the elite plant then reset. This whole talk about the reset, right? The great reset. The elites are, I think, anticipating this reset, and the society, the culture does this on its own. Like I said, like societies like reset on their own. It's just like civilizations grow to enormous power and then they die, and this is how it happens. The Romans, the Dutch, the Germans, the Americans, we're on our way out. And I think the elites are just positioning themselves around the eventual cultural societal collapse. I don't think they're planning it, honestly. They're just being a little bit opportunistic, which is of course shady, and it's fucked up because they do take advantage of certain things that maybe as politicians it's wrong in the value system. But this is such a fucking crazy topic. But yeah, I would disagree with this. I don't think people are planning the reset. I think they're orienting their power around what is to come eventually. Es war was Verschwörungstheorie. Praktizieren Logen nicht dämonische Beschwörungszeremonien. Während Mainstream-News schauen, einem Angstporno gleicht. Schaffen Alternative, ein Gefühl von Machtlosigkeit. Alles Ablenkung und Show, alles Zirkus Maximus. Ich fokussiere mich lieber auf mein Wirkungsradius. Angst lähmt, damit machte schon die Kirche damals Plus. Mit der Indoktrination ist jetzt hierzu dann der Schluss. Sag ihm, Mind over Matter, Mind over Matter. Yeah, and the indoctrination. Bold claims, right? You say this is like the indoctrination of certain ideals, and you know, certainly you can definitely make an argument against the parity of, or I should say, the duality of like capitalism and Marxism. That's kind of, I think, dominated the last century, from what I understand. Just this is kind of where we're at, right? Going back between like individual and collectivism, and this is capitalism, entrepreneurship, and then socialism, right, or communism, right? There's just different ideas, different ways to live, and there will always be debates around that. So I think, of course, he stands on the opposite side of towards capitalism.
Interesting. I wonder where that's from. So oligarch or oligarch, right? As you guys say, oligarch. I have to say again, I said this already, and I'll just like elaborate a little further. Eric Sikin. Thanks, dude, for the subscribe, for the follow. I think what I like most, if we're to take some positives away, right? Like, let's say whether you agree with what he's saying or not, I like the way that he's going out and experimenting with different sounds. I like the beats, man. I like the sound. I like the vibe. I like the darker, like kind of like ominous tones. On a side note, the hooks have been, I think, just bad, man. The hooks have been really, really bad. 10.000 VVS Diamonds holte ich mir auf US-Reisen. Kundenstamm in jedem Bundesland mit zehntausende Geschäftszweigen. Boss Level, Rick Ross Level, Hermes-Logo auf den Stoffdecken im Innenraum des G5. Der Himmel blau, wenn ich an Bord steppe. Take-off, Raindrops, Cope-Iced Out Chains bei Jacobs. Baguette-Kette wie Subway, kein Fernhausschrott wie K-Pop. Diamonds hinten so wie Tyson, Steine weiß so wie die Geißen sicher. Alright, so, yeah, okay, so another like flex song here. Yeah, but this is possibly the most modern, right? Like closest he's sound. Yeah, dude, that's what I'm saying, man. The hook where he just repeats, the same word throughout the whole entire hook. It's very lazy. The hook is supposed to be like the core, right, of the song. It's supposed to be the thing that kind of like almost summarizes and holds everything together, but it's just a bunch of yeah. Der Reichskanzler Beck und meine Gold-Chains wie Stonehenge mit Steinen besetzt. Oligarchen rich wie Abramovic, kam mit nichts außer Narkotics. Mich stoppt keiner wie ein Rottweiler, macht Straßenhits wie ein Tornado-Blitz. 10.000 VVS Diamonds um mein Hals wie ein Oligarch. 10.000 VVS Diamonds um mein Hals wie ein Oligarch. 10.000 VVS Diamonds um mein Hals wie ein Oligarch. Like, look, dude, come on, man. Come on, dude. Yeah. He's like, yeah, that's so funny. He has a song called Mind Control, and then every hook is like a brainwashing it's like a brainwashing therapy. 10.000 VVS Diamonds um mein Hals wie ein Oligarch. Meine Texte für die Menschen wie brennendes Opiat. Manche nennen mich Tony Stark, manche nennen mich Goliath. Doch egal, wie sie mich nennen, bleibt bis ans Ende das Original. Wie die 10.000 VVS Diamonds um mein Hals wie ein Oligarch. Okay, so that's a good point. Dereshis, you're saying that he's trying to adapt a more modern sound along with like the beats, like kind of the more drill beats, more trappy drill type of shit. Es wird einsam in der Executive Suite. Ich reise nur mit der Decke der Jeans. Ich weiß nicht, ob ich mehr Mios habe oder Feinde in dieser Rap-Industrie. Maybach Edition Stretch Limousine. Heißt, der Boss ist jetzt back on the streets. Steine, die in meinem Weg waren, sind jetzt Diamonds in meinem Necklace-Piece. Trag Designer, lad ihn ein nach. Blick in den Cartier-Timer. Alpha Lounge, Gala-Feier. Park den Maybach frontal vom Eingang. Party-Weiber tragen Abendkleider, die nicht maßgeschneidert sind. Fragen Preis nach. So this flow is right out of Ladi Weifer, das weiter, wie Aligeister, wie Badaseister. Mein Geschmack, orientalisch. Oh, this sounds like immer noch. Yeah, this sounds like immer noch. It's like very, it's actually like identical to immer noch. Blick in den Cartier-Timer, Alpha Lounge, Gala-Feier, park den Maybach frontal vom Eingang. Which it's actually interesting to me that he is experimenting with drill this much, although like I just said, I do like it, but drill for me is a very limiting medium in terms of as far as like rap goes, right? Because the way drill is set up is it's actually like more around the beat and less about the lyrics, and so you kind of like limit yourself on how long you get the lines, therefore less Wie-Vergleiche, less metaphors, right? From what I understand, I mean that's just what I'm seeing personally.
die Weiber tragen Abendkleider, die nicht maßgeschneidert sind. Fragen Preis nach nem Gratis ein, dass ich sage, leider geht's gar nicht. Nein, frag ne Straße weiter. Junkies waren meine Stammkundschaft. Schlampen hatte nie Anziehungskraft. Herz verschlossen und voller Eis. Code hart gleicht meinem Bankschließfach. Lebenslauf ist wie Businessplan. Kit, habe meine Pain richtig vermarktet. Ich habe dich wie ein Bruder geliebt, doch Snitches waren wie Equipment verkabelt auf Täler. Voller Tränen folgten Serien des Erfolges. Ein Leben voll Gangster-Stories wie ein Drehbuch von Edgar Wallace. Der Hochkaräter on top, wie die Kronjuwelen vom Boss. Stehst du Hochverräter on top, dann auf mein Totem fehlen dein Kopf. I just lost my place here. Top, wie die Kronjuwelen vom Boss. Stehst du Hochverräter on top, dann auf mein Totem fehlen dein Kopf. 10.000 VVS Diamonds um mein Hals wie ein Oligarch. Oh shit, we're here. Okay, so that pre-hook actually is a nice little... I like the flow of this one. The pre-hook is nice. Just because he's getting a little more, way more syllables in. It's just there's no syllables. Not enough syllables here. Partyweiber, tragen Abendkleider, die nicht maßgeschneidert sind, fragen dreist nach den Gratis-Einlass. That's nice. But like mostly over here, es wird einsam in der Executive Suite. Ich reise nur mit der tackenden Jeans. Ich weiß nicht, ob ich mehr Mules hab oder Feinde in dieser Rappendo-Street. Like, you know what I mean? Like, come on, dude. But, again, love the song, love the sound. I like the sound of everything so far. Mein Totem fehlen dein Kopf. 10.000 VVS Diamonds um mein Hals wie ein Oligarch. 10.000 VVS Diamonds um mein Hals wie ein Oligarch. 10.000 VVS Diamonds um mein Hals wie ein Oligarch. 10.000 VVS Diamonds um mein Hals wie ein Oligarch. Meine Texte für die Menschen wie brennendes Opiat. Manche nennen mich Tony Stark, manche nennen mich Goliath. Doch egal, wie sie mich nennen, bleibt bis ans Ende das Original. So like without all of this, it's actually not a bad hook. Manche nennen mich Tony Stark, manche nennen mich Goliath, doch egal, wie sie mich nennen, bleibt bis am Ende das Original. I like that. Oh. That's such a sick beat, dude. The beats, do we know who's doing this? Doing the mixing? So good. It's Johnny Instrument and Fade. Oh, and some Freeds, whoever that guy is. Let's see, we got yeah, man, the beats, man. These guys are fucking geniuses, man. All right, here we go. Yes, we're gonna have some fun now. Yeah. Kollegah der Boss. Okay, der Dark Knight, Kollege der Boss. Obacht, kleiner Stricher. Was geht's, guys? You guys that are already in here, we hit like 10 viewers at one point. Welcome, man. Caruso, sick. Genetik ist die Klick, Kid. Boss-Genetik, Arroganz des Todes. Blume mit Uzi, nenn es Guns N' Roses, Kid. Blass den Zigarrenrauch weg und stampfe durch die Tracks wie ein Tyrannosaurus Rex. Ah, I love that, dude. 2 lines, very good. Dude, very good. So, Blume und Uzis nenn es Guns N' Roses. Nenn es Guns N' Roses des Todes. Boss-Genetik, Arroganz des Todes. Blume mit Uzi, nenn es Guns N' Roses. Danny Pesci, dude. Long time no see, buddy. Hey, what's going on? Blass den Zigarrenrauch weg und stampfe durch die Tracks wie ein Tyrannosaurus Rex. Stampert durch die Track wie Tyrannosaurus Rex. Sieht wie eine Stange Dynamit. Meine Aura wirft ein Schatten über sie, als ob ein Drache drüber fliegt. Du denkst, Hip-Hop war gestern? Hier kommen richtige Rapper. Überlegene Technik wie Nikola Tesla. Kein Radio-Act wie Oh yeah, dude. Oh yeah, dude. Überlebende Technik, dude. Überlebende Technik wie Nikola Tesla. Nikola Tesla, right? This was the guy who reinvented, right, or I guess pioneered the way we use like electricity. He was the first one to create this like device, man. And then it's survived until now. Überlegene Technik, that's so good, dude. It's just timeless. Nikola Tesla, kein Radio-Act wie eine 80s Rockband, aber Lyrik
Monster wie bei H.P. Lovecraft. Fick die Szene komplett, meine Schlagkraft genügt, dass da kein Grashalm mehr blüht, wie durch Napalm verglüht. Stahl hat What? So, keine Stabhahn verglüht? Kraft genügt, dass da kein Grashalm mehr blüht, wie durch Napalm verglüht. Meine Schlagkraft genügt, dass da kein Grashalm mehr blüht, wie durch Napalm verglüht. Napalm verglüht? Keine Gras... dass du Grashalm... So Grashalm mehr blüht, wie durch Napalm verglüht. Grashalm mehr blüht? Oh. Oh, okay. So, blüht, dass du kein Grashalm mehr blüht? Blüht means to like brightly burn, right? I think it's like the flame. Blade of grass blooms more. Blüht means, it means bloom. Wie durch Napalm verglüht. She's talking about the mushroom cloud of a burning, the napalm. Fuck, man. Someone explain it to me. Stahl hat wie ein Schmied, mach hier bitte keine Welle. Ich flieg nach Kanada und geb nem Grizzlybär ne Schelle. Hier im Kampffluss das Feld. Wenn der Boss euch den Marsch bläst und ne Standpauke hält. Wie ne Militärkapelle. Schelle hier im Kampffluss das Feld. Dude, the drums are great. I love that they got the actual drummer here. I used to play the drums like a lot. I took like lessons for years, so I'm very biased toward love the real drummers. But the lines, man, it's back to back to back to back fucking punchlines, man. Ich flieg nach Kanada und geb nem Grizzlybär ne Schelle. Hier im Kampffluss das Feld. Wenn der Boss euch den Marsch bläst und ne Standpauke hält. Wie ne Militärkapelle. Kinge der Militärkapelle, wie der Stammball, wenn der Marsch. Wenn der Boss euch den Marsch bläst und eine Standpauke hält, wie in der Militärkapelle. Again, need some explanation there. What does that mean? Militärkapelle, Kinge der Tabelle in der Hall of Fame hängen mehr Boss-Porträts als in meinem Schlossfoyer. Es ist der Don, der gekonnt den Revolver lädt. Ich hab Kugeln in der Trommel wie die Lottofee. Das Motto stets Null Kooperation mit den Cops. Ich hab mehr Kügel... Mit der Revolver, ich hab mehr Kügel in der Trommel wie eine Lotto... Goblet, is you say goblet, the thing you know they do the thing and the balls, the Kugel, the sphere. Oi, wow, man, nice, dude, dude. Wie die Lotto-Fig. Google, dude, get on your shit. I mean, genius, get on your shit, man. Ich hab Kügel in der Trommel. Nice, wie die Lotto-Fee. You know, you do the thing and they take the balls out and call the numbers. It's so nice. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf wie ein Hohlspitzgeschoss. Die sind todesgeschockt, wenn sie die Geldressorts entdecken. Denn ich könnte die Staatsschulden mit meinen Geldressorts entdecken. Jo, der Shit, den ich anhab, ist handmade. Du bist ein Strich in der Landschaft wie ein Chemtrail. Schickst mir Fanmails, Schluss mit dem Groupie-Film Affentheater, wie das Dschungelbuch-Musical. So good, man, dude. I mean, what do we do, man, with all these lines? Fuck, we could be here all day. Todesgeschockt, wenn sie Geldtresor entdecken. Staatsschulden mit meinem Geldtresor decken. Jo, der Shit, den ich anhab, ist handmade. Du bist ein Strich in der Landschaft wie Chemtrail. Ein Strich in der Landschaft wie Chemtrail. It's nice. It's nice. Bounce den Beat wie nen Basketball in Strafanstalten. Ich muss verhindern, dass sich mehr von eurer Art entfalten. Nach dem Album kommt ihr wieder an mit harten Straßenalben. Doch höchstens als Nummerngirl könnt ihr noch eure Zahlen halten, ey. Yeah, schwarze Limousinen, alle meine Feinde legen 6 Fuß tief. Ich bleib immer real zu mir selbst, schon seit Tag 1. Zerreiß den Deal und bleib Staatsfeind wie Dark Knight. Das ist echt Rap, ne? Das ist really just like solid Hip-Hop, man. Nice, good fucking drums. Line. There we go, dude. Best track so far? Nur ein Mic und ein Beat und ich schieß. Alle meine Feinde liegen 6 Fuß tief. Ich bleib immer real zu mir selbst, schon seit Tag 1. Zerreiß den Deal und bleib Staatsfeind wie Dark Knight, yeah. Ich bin so high, jeder grüßt mich. Komm mit mehr Blüten als der Frühling. Tief aus dem Süden. Bring mehr Haus zum Schwitzen als der Sommer. Meine Ketten blitzblank. Meine Bitch aufgedonnert. Kostet mehr Paper als Herbst. Hab mehr Flocken als Winterclub. Shred auf 45 an der Hüfte, so wie Bossa. Oh my god, this guy.
what is this guy doing, dude? He does this shit, man. What was that one from the one? It was from their one song from Stille, dude, where he built this elaborate, you know, story here, man. Ich bin so high, jeder grüßt mich, komm mit mehr Blüten aus der Frühling, tief aus Sünden. So like blooming flowers, more flowers, come out of the ashes, and then bring mehr Hose zum Schwitzen aus der Sommer, meine Ketten Blitzbank, and then ich hab mehr Flocken aus Winter, and then he gets to the fucking Herbst. Oh, yeah. Willkommen zu Kappers Horror Picture Show. Hab Arthrose in den Fingern von den Blunts, die ich roll. Schritt für Schritt richer, wie Gynäkologe. Und ich fühl diese Rapper nicht, denn ich ficke nur mit Kondomen. So viele Obslot. Wait, what? Schritt für Schritt richer. Frauenarzt, ne? Schritt für Schritt. Schritt für Schritt richer. Schrittreiche Advanced Genetic durch Streaming, okay. I don't get how to refer, yeah. Schenk uns Patronen, out of this world, denn wir sind längst abgehoben. Spit ins Mic, spit auf MC, spit dir auf den Anus, spit auf Tape, spit auf Sick Beats. Bringt uns alle Ghostwriter, wir spit roasten die. Kommt vom Aldebaran, Hater können mich nicht sehen, grüner Star. Beat so sick, darum kratzt doch meine Stimme. Keine roten Linien, kommt mich holen, hier bin ich. Dangerous Minds, Kollegah und wir. Das schreit nach Chronik 4, nur zu zweit. Yeah. Damn. Wow, so, you know, the Chronic albums, interesting, nur zu zweit, that they do it together. It would be nice if they brought back Favorite, if they could, like, if he could get his shit together. That's kind of sad, though, that they just say, I guess it's just a saying, I don't know if he really means this. Nur zu zweit, like just us alone, even because there were so many guys, right, that were active on the Chronic albums that helped them, especially in Chronic 3, which was really only not that long ago. Yeah, actually it's almost probably 8 years ago now, 7. Ich bleib immer real zu mir selbst schon seit Tag 1. Zerreiß den Deal und bleib Staatsfeind wie Dark Knight. Gib mir nur ein Mic und ein Beat und ich schieß. Alle meine Feinde liegen 6 Fuß tief. Ich bleib immer real zu mir selbst schon seit Tag 1. Zerreiß den Deal und bleib Staatsfeind wie Dark Knight, yeah. Oh, Schritt. I didn't know Schritt meant to the genital area. That's funny. Schritt nach Schritt mehr reicher. That's so funny. That was a very good song, man. Damn, dude. Damn, dude. It's good, man. That's good. I might have to just cut this out and post it alone. That was like really the highlight so far. It was the best song so far. I mean, classic music was awesome too. I love the punchlines from classic music, but this one is really nice. The dynamic that they have together, Genetic and Kollegah, is very good. So this next one, I'm skipping Viking or Viking. You guys can watch that, and I'll make sure to include that in the edit of that whole album reaction once I post it. You guys go see that on my channel anyway. This is Deutsche Welle. I feel like I saw this guy. He was on Hot Tape 3. It's called Medusa Face. Ja, Scheine wie ein Komet. Steine in meinem Weg sind jetzt Diamonds in meiner Chain. Make 'em bitches freeze, like a Medusa Face. I'm ahead of the snakes, like a Medusa Face. Silhouette im Lichtschein, biggest. Nice, making bitches freeze, like a Medusa Face. I'm ahead of the snakes, like a Medusa Face. I'm ahead, oh, that's good. I'm ahead of the snake. Oh, Deutsche Welle is UK? Okay. Gun im Safe immer griffbereit, hab die Ziffern im Kopf wie 6ix9ine. Male dir Bilder wie Van Gogh, war niemals einer, der anklopft. War immer einer, der nimmt, was ihm zusteht und Türen aufbricht mit dem Rambo. Ich die Kerzen gerade wie Nervosmarsch. The beat is pretty dope though. Zucht und Ordnung wie bei Pferderassen, räumt schwer bewaffnet das Game aus, Ehrensache. Wie eine Militärmedaille, die Reserveknarre in der Netzwerkjacke steigert. So this is, I guess this is just not that remember I was making that criticism about how drill is kind of like
like a limited medium, but dude, the way he's flowing here, man, it sounds really good. Sounds very, very good. Awesome, dude. Steh Kerzen gerade wie Nervosmarsche. Zucht und Ordnung wie bei Pferderassen. Räum schwer bewaffnet das Game auf Ehrensache. Wie ne Militärmedaille, die Reserveknarre in der Netzwerkjacke. Steigert Sterberaten meiner Erzrivale noch bevor die Asche von der Zigarre auf der Erde landet wie ein Alien-Shuttle. Kisteflor, Missgeburt, das ist Düsseldorf. Keine Gnade für Whistleblower. Dude, it's so awesome. Kiss the floor. Missgeburt, das ist Düsseldorf. Keine Gnade für Whistleblower. Nice, dude. Very nice. Holy Ghost. Holy Ghost. Wie in the... You say Holy Ghost in the roller coaster. Tony Ghost. Is that from fucking Showtime? Yeah, dude, I like this one. I like this one. Holy Ghost, thanks for the follow. Holy Ghost in the roller coaster. Jodie Foster in the roller coaster. Something like that. Missgeburt, das ist Düsseldorf. Keine Gnade für Whistleblower. We hunted up stitches like Gryffindor. Heavily violent, steadily grinded, bosses big clubs. Oh, dude, we hunt for the snitches. We hunt for the snitches. We Gryffindor. Silent just for the diamonds, like a treasure of pirates on that deserted island. Only names get depressed when my brain is too stressed. I put my chain on the desk. Dude, he's got this Zeitgeist redemption here, baby. Dude, Brain is too stressed. I put my chain. I can understand all of this, man. Dude, you remember how much shit I got? You guys, the real Jaeger family. You remember how much shit I got for this 30K? I got 30,000. My Zeitgeist reaction went viral, and everybody said, you can't speak English. You don't know your own language. But dude, fuck that. His English sucked, dude. His English pronunciation really sucked in that song. This one is a lot different, though. This is better, dude. I really understand all of this. When my brain is too stressed, I put my chain on the desk to get some weight off my chest. Nice, I put my chain on the desk to get some weight off my chest. Renne von Mama, nur Angst vor Gott, aber niemals vom Mensch. Ewiges Drama wie Shakespeare-Theater, Straßenfilm wie La N. Oh! By the look of their eyes, Nice. Ewiges Drama für Shakespeare-Drama. I can tell that they fake. Mastermind of this game, but tell them that I ain't playing. Wanna get in my league, you need a level upgrade. I'm ahead of the snakes, like a Medusa face. Yeah. Steine wie ein Komet, Steine in meinem Weg sind jetzt Diamonds in meiner Chain. Nice, dude. Steine auf meinem Weg sind jetzt Diamond in meiner Chain. Dude, this is through and through very good. Very, very, very good. Best drill track from Kollegah for sure. And Dutchie Valley, dude. Don't know this guy. Looking forward to meeting him in a musical stance. Make them bitches freeze, like a Medusa face. I'm ahead of the snakes, like a Medusa face. Pull up with a gang, let it bang. I ain't gonna talk too much, the ops know that I'm the man. He told me to be on set with. I'm not gonna talk too much. The ops know that I'm the man. I love this accent. They had these shots when he fucking ran. A lot of men mention me on the ground, just waiting due time. I'ma get them blam. I'ma get this smoke. How could you tell me that crime no pay, man? I see a lot of men get rich off coke. A lot of men chat about run off on the plug. I met the real plug and he ain't no joke. Put 200. I better be plugged. It ain't no joke. His fucking accent, dude. It's so awesome, man. It's awesome. I bet a real plug and it ain't no joke. To your head and make your own friend wanna blow off your dome. Trust. I'm like, where do we go from here? I see a Fed car parked up on my up block. We spin back through when the coast is clear. Big 4-4 that I'm holding here. One shot will lick to the polar bear. I remember when she tested in the park. He told me to close my ears. By the look of their eyes. Fuck, man. It's actually like nice, dude. It's kind of heavy, man, at the end. Yeah, I remember when shit test in the park. Big 44 that I'm holding here. One shot will lick down a polar bear. One shot will lick down a polar bear. Nice, dude. Yeah, I remember when shit tested in the park. He told me to close my ears. That's so funny. Testing his gun in the park. He's like, he told me to close my ears. I can tell that they fake. Mastermind of this game, but tell them that I ain't playing. Wanna get in my league, you need a level upgrade. I'm ahead of the snakes, like a Medusa face. Yeah. Steine wie ein Komet. Fuck, man, this song is really good, dude. I cannot. I mean, I have I grown since Zeitgeist, or is this song just way better? From the English, the drill, Dutchie Valley, man, awesome voice and flow, dude. It's nice, man. It's these two. This is a killer combi fatality. Super dope, man. Steine in meinem Weg sind jetzt Diamonds in meiner Chain. Make them bitches freeze, like a Medusa face.
I'm ahead of the snakes, like a man to the face. And the beat, oi! The beat, dude, is a fucking banger, man. Making bitches freeze, like a man to the face. Okay, yes, das Album ist jetzt verfügbar auf aller Plattformen. Kollegah Free Spirit, bitte. Vorbestellung. Streng limitiert, right? He always says that. Streng limitiert. Streng limitiert. Die Boxen. Okay. Déjà-vu. Es war eiserne Konsonne, keiner aus dem Weg. Oh, man. Fuck, guys. Here we go. The stream, dude. I'm loving this stream, man. We're peaking right now. Déjà vu. Es war eiserne Konsonne, fantastic. I know I didn't do this. I know I didn't do Déjà Vu. We'll do it right now. Ja. Kollegah der Boss, pull up im Mercedes, back nach FFM, seh die Noten vor dem Eros. Bin wieder 21, kaputter Ford Mondeo und ich schiel durchs Fenster auf die Bulgaris. Yo guys, 9 viewers. We're hitting like 9, 10 viewers for like an hour straight, guys. Shout out to you guys. Thanks, chat. Thanks for staying active in there. Love you guys. Welcome you first timers too. Doch Probleme auf den Schultern lassen schwerer als die Wolken in der dunklen Atmosphäre. Rashid aus Nado tickt vom Sultan im Biscayo und ich frag mich, wer ist schuld an der Misere? Junkies Fulltime auf dem Hero, weißes Pulver ist die Währung währenddessen. I love the clocks in the background just going so fast, you know? Like fucking, you know, time is fucking them up. Währenddessen macht die Börse grad nen Bullrun wie Torero. Wegen 9/11 stimmt die Bullen grad ne Moschee, doch bei uns kullern keine Tränen. Wir haben Nullerjahre Prägung, ich schau noch einmal zurück. Erinnerungen bleiben hinter uns. Oh, it's going backwards too. So we have these flashbacks. Bleiben hinter uns sind Meilen, Hindernisse voller Steine. Doch ich kämpfe immer weiter, auch wenn ich dabei verblute. Jeder Weg, den ich ging, ist ein Teil meiner Route. Déjà-vu. Es war steinig, es war einsam, es war dunkel auf dem Weg. Déjà-vu. Und ich vergess nie, wo ich herkomm, denn der Hunger hat Yo, buddy, Sir Clava. Man, you gotta DM me or save it for the next stream. Cause yeah, I'm really trying to get through this album in one go, and I don't even know if I'm gonna be able to do it. How many songs do I have left? Cause I do have to like this is taking very long. I love it though. I wish I had all the time in the world. We got 1, 2, 3, 4 songs left. We might be able to make it. 4 songs left. So yeah, dude, you can drop the link, Sir Clava, and I'll get to it. I could do it on my own time, or we could do it in the next stream. But just tell me what it is. But not today. Sorry, not today. Déjà-vu. Hab geblutet und die Last auf meinen Schultern wiegt extrem. Déjà-vu. Kann den Gipfel schon von unten sehen. Für ein Umkehren ist zu spät. Smog auf der Stadt, Kopf voller Last. Mom, ich bete jeden Tag zu Gott, dass du's schaffst. Seh die Welt wie durch Sepia-Filter. Back nach Düsseldorf, im Rückspiegel Bilder. Nice, I like that. See das Welt durch die Sepia-Filter. Like he's seeing everything, like it's very negative or almost like, you know, in a way that this doesn't really make him happy. It's like kind of depressive, right? This like sepia filter, it's like more brownish tint. 07 Flingern, Risbo meint lass schnelles Holen beim Griechen, der denkt, er sei Kartellpatron wie El Capone. Ich glaub immer noch an Pfeffer, wurde ohne Eltern groß. Bruder, du bist weiter, geh da raus und zieh dich selber hoch. Ja. Wow, so damn, I can see this is the most replayed here. This is like I guess old-fashioned Kollegah. He said shout out Fave. Beim Griechen, der denkt, er sei Kartellpatron wie El Capone. Ich glaub immer noch an Pfeffer, wurde ohne Eltern groß. Bruder. So he said I believe in favorite. Let me just look real quick. Fuck, why can't I find it? Okay. Würde ohne Eltern groß. Okay, Bruder, du bist Fighter. So you're saying you're a fighter. You're gonna get through it, whatever you're getting through. Du bist weiter, geh da raus und zieh dich selber hoch. Ja. Brüder ging und Brüder kamen. Erinner dich, wie's früher war. Überpart für Überpart. Voll auf Nase, 4 Tage wach.
bis wir müde waren. I love that message too. That's like really this very authentic, tough love type of thing. Like Kollegah could give him money and pull him out and help him, but it's like not gonna fix the fact that he needs to help himself. Like zieh dich selber raus, right? He said something like that. Zieh dich selber raus. Like you can't fix your problems, or I know what is. He got a drug addiction. He's like not doing well. Favorite. You got to figure that shit out yourself. If someone helps you, man, it's not really gonna help. You need to learn how to fight through it yourself to become the better person on the other side. And I guess Kollegah understands that because probably he's done that before. And he's kind of like, as a friend, I love you, but you need to do this for yourself. I'll help you, but not, you need to do most of the work. Hüte Gras und runterkommen am Corner, wo die Züge fahren. Ja, eiskalt der Welt, hier stehen Scheine über Menschen wie auf heiligen Gemälden. Keine Freiwilligen helfen, wenn das Schicksal dich trifft. Denk dran, von wo du kommst und du weißt, wer du bist. Déjà-vu. Es war steinig, es war einsam, es war dunkel auf dem Weg. Déjà-vu. Und ich vergesse nie, wo ich herkomme, denn der Hunger hat geprägt. Nice, dude. Yeah, so this is kind of the thing, I like this about the album. Is like talking a lot about like just like why he's in the position that he's in. He's powerful, but he also keeps referencing the fact that he came from these like humble beginnings, which is, it's very important, I think, to have that mindset. Especially for him, man. He's so fucking rich. It's nice. It's nice to hear him say like I remember where I came from, because the hunger inspired me, right? Geprägt. The hunger like created what I am. Déjà-vu. Hab geblutet und die Last auf meinen Schultern wiegt extrem. Déjà-vu. Kann den Gipfel schon von unten sehen. Für ein Umkehren ist zu spät. Der Boss. Jetzt steigt der alte Junge aus dem Wald. Erinnerungen bleiben, jeder Weg, den ich ging, ist ein Teil meiner Route. Nice. The cuts here, man. Erinnerungen bleiben. Jetzt steigt der alte Junge aus dem Wald. Erinnerungen bleiben, jeder Weg, den ich ging, ist ein Teil meiner Route. Ja, der Boss. Das ist self-made, du Lappen. Das ist self-made, du Lappen. Erinnerungen bleiben, like déjà-vu. Für ein Umkehren ist zu spät. That's a good song, man. It's a quality song, man. Quality song. Really do like that one. So we are moving along. Shout out to you guys who are still in here. Appreciate you guys. Weiße Tauben. Das ist was nächstes ist. So sounds a lot like Viking in the way that the flutes, the orchestral, like the style is giving me a lot of Viking vibes. Auf Testo in den Boxring, im Black Mercedes sind Cops drin. Razzia im Trap-Haus, Ghetto Raid wie der Softdrink. Erstaunlich, dass der Kommissar im Gemenge den Boss nicht erkennt. Ghetto Raid wie der Softdrink. Like Gatorade, okay. Relativ lost der Mensch, wie Alice im Wonderland. Sowas kann ich nicht ernst nehmen, genehmige mir Drink an der Theke, James Bond-Style. Geschüttelt on the rocks wie ein Erdbeben in der Berggegend. Werde melancholisch und denke jedes Jahr sag ich noch einmal, muss ich Deutschrap zerlegen. Nur noch einmal querbeet leerfegen, wie mein Gatter mit dem Kehrbesen an stürmischen Tagen. Doch all das führt hier zu gar nichts. Dreckiges Business, zeigt, dass ich bald diese Türe zuschlage. Nice, dude. Wow, zeigt, dass ich bald diese Türe zuschlagen. Zuschlage? Like he's gonna close his door. So he's saying he's like gonna retire soon. Huh. Dort baut man sich ne Karriere, haut durch jede Barriere, bis man merkt, man läuft im Kreis auf Jagd nach zu Staub zerfallender Materie. Wow. Ja. Dieses Spiel ist seit Tag 1 am Laufen. Die Jagd nach Staub ist wie auf Grabsteinen drauf. Ich sprech die Wahrheit aus, sollte sie auch gar keiner glauben. Bis ich in den Himmel aufsteig wie ein Schwarm weißer Tauben. So here's some of the more religious ideals, or at least the inspiration is coming from there. And I think again back to, we were getting into this like kind of debates again on his beliefs, and I think it's nice. Like you might not agree with him, but it seems like he's genuinely trying to help like a younger generation, which I think is a noble thing to do.
Gott will. Ja. Weiße Tauben, bis ich in den Himmel aufsteig wie ein Schwarm weißer Tauben. Weiße Tauben. Schwarm. What does Schwarm mean though? Schwarm weißer Tauben. White pigeon, right? Bis ich in den Himmel aufsteig wie ein Schwarm weißer Tauben. Nice, die Geigeneffekt, die Violins, Jade von Violins. Beautiful. This sound is like totally free spirit message, right? This kind of is what I expected more so of. Not that I'm disappointed in like the more techno elements and the drill. I really loved some of those songs, the sounds. But this is kind of what I expected more of. I like it's like a very heavenly, enlightening sound, like the album cover here. Desert Eagles unterm Hermelin-Pelz. Der Typ, der dich mit Terpentin killt. Wenn du Krieg willst, denkst du wirklich, ich glaub Waffe nur zum Spaß, so wie Scherzartikel. Hatte schwerste Krise, nie ne Perspektive. Der Einzige, der mir mal unter meine Arme griff, war meine Mutter, denn sie trug mich in die nächste Klinik, als mein Herz mich verließ und die Flatline piepte. Wurde in meinem Leben immer nur belungen, doch behalte Glauben und bewahre meine nächste Liebe. Denn der Flügelschlag von einem Schmetter, die ganze Zeit woanders auf der Welt, eine Berglawine. Butterfly-Effekt, wie war schwer verliebt, das sind stärker wieder, bleibt schwer besiegbar. Sprengen Grenzen, denn die schaffen auf der Erde Kriege. Free Spirit, Mindset ist auf Steroide. Nice, dude. Nice double time there. Very nice double time. Hasn't been doing a lot of double time verses recently, right? In the last couple years. Lass es verbreiten wie ein Lauffeuer an all die Ausbeuter, an all die Traumräuber, an all die Ausgenockten, die jetzt vom Boden aufstehen. Zeit hochzuschauen, weiße Tauben für die Totgeglaubten. Ja. Zeit hochzuschauen, weiße Tauben für die Totgeglaubten. Oh. Dieses Spiel ist seit Tag 1 am Laufen. Die Jagd nach Staub ist wie auf Grabsteinen drauf. Sie spricht die Wahrheit aus, sollte sie auch gar keiner glauben. Bis ich in den Himmel aufsteig wie ein Schwarm weißer Tauben. So Gott will, ja. Weiße Tauben. Bis ich in den Himmel aufsteig wie ein Schwarm weißer Tauben. Nice. So again, this is just like representing the fact he's trying to enlighten us so we make it to heaven. That's all I could think. Weiße Tauben. Bis ich in den Himmel aufsteig wie ein Schwarm weißer Tauben. Nice. Beautiful Violinen. Oder Geigen. And of course appropriately goes right into the Free Spirit, right? The kind of the title track. Very good, man. Nice. Very nice. Als wir Kinder waren, war alles heile Welt wie ein Strand am Meer. Heute auf Achse, schwarze Augenränder wie ein Panda-Bär. Manchmal wünsch ich mir, dass alles anders wäre. Doch Gott schuf diese Welt nur temporär. Und der Judgment Day wird langsam näher. Die Kunst ist hier unten. Haha, nice. So, fast pace. I like that. I'm a sucker for fast paced stuff. And honestly, he's just talking about like, as we were kids, what do you say? Heute auf Asche, schwarze Augenränder wie ein Panda-Bär. So he's just, yeah, man. I gotta say, that's like something I can completely relate to. Especially, I guess, I'm in my late 20s at this point, which is, like, I hate to say that, but I'm approaching 30 quickly. And it seems like the older you get, you just get stressed the fuck out. And so, you can't help but think about, like, what it was like as a kid. And so, kind of where he is, I guess he's talking about his transformation into an adult. What kind of adult you want to be? Love the sound. Love the sound. Schwarze Augenränder wie ein Panda-Bär. Manchmal wünsch ich mir, dass alles anders wäre. Doch Gott schuf diese Welt nur temporär. Und der Judgment Day wird langsam näher. Die Kunst ist hier unten nicht im Elend zu krepieren. Es rauszuschaffen, ohne seine Seele zu verlieren. Zwischen Traumata und Trauer nicht den Lebensmut verlieren. Immer Flucht nach vorne, als wäre da ein Dämon hinter mir. Weiter. So, you see like the kids getting shown these messages here. Oh, shit. Kind of, and I see where this is going. Kind of like, this like stereotypical professor just programming the kid, or at least teaching the kids to think in a certain way. You see they're drawing, he's showing them kind of like demonic pictures. You see it's like dark blots, and they're drawing beautiful, like very innocent things. And so I guess he's getting at the fact that like kids get corrupted, and I guess, right?
It's something about like a demon here. Traumata und Trauer, nicht den Lebensmut verlieren. Immer Flucht nach vorne, als wäre da ein Dämon hinter mir. Weiter straight marschieren im Wissen, dass Gott mich ständig sieht. Dass es eine Hölle gibt, doch auch eine Chance aufs Paradies. Eine Welt ohne Glaube wird verkommen, denn wie stabil kann menschliche Moral sein, wenn es keine Konsequenzen gibt? Sind wir wirklich nur ein Staubkorn im All? Ein Zufallsprodukt aus Sternenstaub eines lautlosen Knalls? Wie passt Big Bang Theorie zu dem Forschungsergebnis? Das aus Chaos nie von Selbstordnung entsteht, ist So, as you guys already know, Kollegah is, whether you are with him or against him, or indifferent, very controversial with this stuff. Conspiracy theories, which, to be honest, to some people, it's alternative opinions or beliefs, and to others, it's dangerous conspiracy theory. Say what you want about Kollegah. He's going to think how he wants, and he's going to express it. But I'm curious to think about, I'm curious from you guys, because his fan base has stayed very, very stabil over the years, through thick and thin. I'm curious just to solicit some comments, hopefully, and maybe when this gets on YouTube, or even you guys in the chat there. Do you think that he goes too far sometimes? Because the last thing I would want to see is him to get like politicize things. It's tough. It's very tough because everything is politicized now, and it's almost like no escaping it. But it's almost like, do you hide from it or do you take it straight on? I don't know, man. I've thought about this a lot. Die Perspektive zu Forschungsergebnis, das aus Chaos. I leave that up to you guys to interpret. But so far, it's a killer song. High energy. Beats great. It just reminds me of a classic like motivational Kollegah song. Forschungsergebnis, das aus Chaos nie von Selbstordnung entsteht, ist uns auch letztlich klar. Wie viel subtil im Brainwash wir schon ausgesetzt waren, seit wir auf die Welt kamen. Sollten wir uns nicht befreien von dem Schleier dieser Blindheit und alles neu entdecken, freier Geist wie in der Kindheit. Diese Erde voller Wunder und kein Detail ist sinnfrei, auch wenn Gott nicht sichtbar ist, sind diese Zeichen denn kein Hinweis. What the heck? Yeah, I hope I hope you have a nice long talk with your kid if he's writing these down. That's not a good sign. Manchmal ist die Welt strahlend schön, manchmal zwielichtig. Lass das Licht scheinen, Free Spirit. Never back down, Free Spirit. Nice. Vertrau nur auf dein Verstand, keine Autorität. Free Spirit. Wow. Und die Nacht verblasst, wenn die Sonne aufgeht. Never back down, Free Spirit. Great, dude. So do it. Nailing the imagery. You have the stairway to heaven. You can interpret this a couple different ways. I'm seeing it as like the white path upward, the glory road into, like he says, paradise, which I don't know if that's a Muslim thing that he references. But to me, what this means is that, you keep your eyes on like your dreams and goals, and you have to envision and see the staircase going to heaven, and just be steadfast and committed to the things you want to accomplish, and not let others deter you. I do want to go back here and take a look. There was some not so many crazy punchlines, just the subliminal brainwash, which again we can get into that, especially with the there's a lot of controversy, especially going on here in America with how teachers and academics kind of promote things that are sometimes irrelevant. Let me say it like that: irrelevant and not important when you deviate away from just cores of like literature, mathematics, science, critical thinking, for example. And so really, it's his own political. It sounds like a little political motivation song, but I like it. It's upbeat, very exciting. Und die Nacht verblasst, wenn die Sonne aufgeht. Never back down, Free Spirit. Vertrau nur auf dein Verstand, keine Autorität. Free Spirit, zwischen Spotlight und Blaulicht-Sirenen.
Ein Weise fragte mich, wo Gott ist und er suche vergebens. So viel Kriege, so viel Mütter weinen blutige Tränen. Das Geschenk des freien Willens, ein Fluch und ein Segen. Es bedeutet, es kann Böses als auch Gutes geschehen. Nice, dude. Yeah, and again, you can interpret this any which way, but he's kind of something about no authority, which obviously we need authority. This is the one thing I'll like push back here against Kollegah. I'm gonna push back here and say, vertrau nur auf dein Verstand, keine Autorität. Obviously, you need authority in any civilization to just remain civil and you know, stop people from killing each other and stealing things that aren't theirs. So, but I want to try. I'm giving him the benefit of the doubt. I'm trying to see it his way. I guess you could even draw the comparisons here to like what Russia's doing, for example. Russia's belief that they deserve Ukraine, or that it's just some geopolitical chess move to take on Ukraine, and so that would be like, you know, anti-authority. But I'm a fan of authority, just not when it overreaches and oversteps. I think we need authority to remain at peace and civil. And what's up, Neusel? My favorite song of Kollegah? Oh, dude, I don't know, man. That's a good question. I would say one of my favorite songs from like Zuette Tape 5 especially was the Bostradamus and Batonfassaden. And of course, I guess Rotlicht Sonata. I'm more of a punchline guy. I like the punchlines because that gives like the song like a longer shelf life. For example, like he has some crazy lines in Rotlicht Sonata. I mean, unendlich punchlines. And that song I enjoyed for like a solid 4 months, you know, and before I got tired of it, just because every time I listen to it, I hear something new. So I like those, you know, Rotlicht Sonata. Like Boss Alga also used to be one of my favorites. But no, I like this song for sure, but it's not going to be one that I'm going to listen to all the time. You know, I don't, you know, and I know that's where some people get lost, especially in the motivational woohoo stuff. But it's a solid hit. He rarely misses, I would say, like that. Ein Fluch und ein Segen, es bedeutet, es kann Böses als auch Gutes geschehen. Menschen zu vertrauen ist meist nicht förderlich, denn grob gesagt ist auf dieser Welt nur auf den körperlichen Tod Verlass. Deshalb ist das Motto Free Spirit. Wie wenn ich die Welt nach meinem körperlichen Tod verlass. Machtart des Welts versteht die Massen zu leiten und Hass und Keimen bringt, wenn Medien Kampagnen verbreiten. Doch wenn im Sommer wieder alle Mann am Bitte Media-Kanäle verbreitet. Yeah, I just asked the Kollegah fans to just like, you know, be skeptical even of your own leader. You don't have to agree with Kollegah to love him. He's an amazing artist. He's done so much for rap. But like, you know, just take it on a case by case basis. Some things he says are great. Some things he says are, you know, you need to look into it. You need to do your own research. And so there's that. Ballermann feiern, bewirft irgendwo ein Junge grad nen Panzer mit Steinen. Als die Soldaten kommen, sein Land anzugreifen. Sein Haus ist zerbombt und seine Mama am Weinen. In paar Jahren wird ein Racheplan keimen und er wird schließlich selbst zum Killer in Guerilla-Taktik Kampftruppeneinheiten. Wer ist schuld? Wo ist der Anfang des Kreises? Wer begann Grenzen in Landschaften zu schreiben, zu spalten und teilen? Bomben fallen, der Schalltönt von Weitem und im Hinterzimmer der Strippenzieher klingt grad ihr Champagnerglas leise. These were nice lines though. That's what I mean. I mean, just like I'm always willing to see past, and that's the thing. Like, here's my, you know, I like to play devil's advocate here, Pinsa. It's like, you can't harm, like, if Kollegah wants to say whatever he wants, he should be able to say whatever he wants. And I believe in, you know, like, free speech and ability to express your own opinions. And I think it's all that you have to trust in the average person's ability to, you know, just question things. And I think, you know, to kind of like parlay off of this imagery he had with it, he had this little kid writing like ones and zeros, which represents like binary code, which I would say it's never ever that simple. It's never like there's one global order that brainwashes us, or there's you know,
COVID kills everybody. This does that. And it's always, every single global issue has hundreds, if not thousands, of variables that affect an outcome. And that's just, it's never a binary answer. It's never a black or white. And the government's guilty of it. Artists are guilty of it. Conspiracy theorists are guilty of it. You know, and that's, but it's tough though. It's tough. Because it's so many. Yeah, but that's the thing. Like if you want to spread a conspiracy theory, I think it promotes, honestly, better thinking for the opposing side. If there's a conspiracy theory out there, really a conspiracy theory is just an alternative idea. And if honestly the idea sucks, like flat Earth, for example, it sucks. Flat Earth is just so silly. And if you're smart enough, if you have the ability to articulate enough, you can just shut down flat earthers. And maybe right now they're popular. There's a lot of flat earth channels, I know that, and there's like millions of them. But that's more of I think that's just more of an indication of like poor education than anything else. That's my opinion. You got to let people say what they want. And the bad ideas usually don't last that long. They have a very, very short shelf life. Kein Hoffnungsschimmer mehr da, doch muss es wirklich so bleiben, nur weil es angeblich schon immer so war. Nein, ich wandle Negativität in Kreativität, zeigt, dass Kollegah wieder lebt. Never back down, free spirit. Vertrau nur auf dein Verstand, keine Autorität. Free spirit. Und die Nacht verblasst, wenn die Sonne aufgeht. Never back down, free spirit. Vertrau nur auf dein Verstand, keine Autorität. Free spirit. Yeah, man. Yeah, so there's no question about this this song being polarized. We'll go ahead and look at the comments after. No, but see, this is a great message. I love this. You know, and you can even say like the blind allegiance to a war that's unjust. You know, it's a good message here. It's a cool little the way they got the stairs here. I'm trying to figure out which part of this is fake, because obviously he's standing. It's well done. Yeah, no, I like the song, man. I like the song, and I'm not one to say like I can't stand Kollegah because he has these theories. Like he can believe anything he wants. You just have to know that if people choose to follow blindly somebody who's saying to believe in this or do that, it's like that's on them for being so leichtgläubig, right? What do you say? Leichtgläubig? Like it's tough. It's tricky now because information has never been so splintered. You can just see some crazy stuff on your YouTube algorithm and fall for it, Leichtgläubig. Yeah, leichtgläubig. Yeah, thank you. But yeah, here we go. Horizont. Yeah. Kollegah der Boss. 2022. Geldklammer blitzt, Netzmantel sitzt, Blicke Richtung Horizont. Meine Weltansicht ist, wie die Welt an sich ist, aus dem Nebel wie der Orion. Risse in der Wand, Splitter in der Hand, ich war gerade 15. Wut in der Brust, keine Zukunft, nur Frust in der Street, als die Blätter durch den Wind wehen. Okay, so maybe a stronger song, Horizont. The horizon means horizon. It's horizon for you guys? Like what's above, what's beyond the, what you can currently see? Ich geh meinen Weg wie auf Überdosis Steroide, stieß im Game. It's talking a lot about steroids, man. Auf wenig Gegenliebe, so wie Nekrophile. Doch lernte schnell in erfolglosen Nächten. Mit dem Rücken zur Wand kann man mir keinen Dolchstoß versetzen. Es ist Karlsruhe, hart wie Tor, Kriegsveteran. Du wirst von deinen Ängsten verfolgt wie beim Familienverrat. Ich lass ne Felsenwand durch Schlagkraft bröckeln. Immer schon für den Heldenkampf gewappnet, wie beim Weltenbrand in Ragnarök. Nice to. I like how the lines are like very, very cohesive. Kind of Heldenkampf gewappnet, wie beim Weltenbrand in Ragnarok. After the Thor Kriegsveteran line. Again, just kind of talking about the Kampfgeist. Von zwischen
Ängsten und Ängsten. Okay. Spielzeug gab's in meiner Kindheit selten. Ich ging nicht in der Kindheit zelten. Rocky und Rambo waren meine Kindheitshelden. Ich trainierte Uppercuts an Rindfleischhälften in der Winterkälte. Doch euch Hinterwäldlern kann nichts bei der Blindheit helfen. Nice, dude. Rocky und Rambo waren meine Kindheitshelden. Very nice. Right, the uncommon thing is like looking up to these action heroes. So, explains a lot. Very muscular, very hard-headed, stubborn guys, that conviction and on a mission. Underdogs, right? The guys that aren't supposed to win. Cool, dude. Ich begann schon als Kind eine Suche nach der Wahrheit, bis ich Antworten find. Du bist Atheist, dein Standpunkt ist blind. Denkst du auch die Sandburg am Strand dort entstand nur durch Wind? Okay, so yeah. Here we go back to the religious beliefs. He believes that if you're atheist, dein Standpunkt ist blind. You don't know what's going on. Again, agree to disagree, Kola. Love you anyway. Ich mir keinen Bürger Sun, so interesting. Ukrainian Wissenschaft. Yeah, this is fucking complicated thing here. Geldklammer blitzt, Blitzmantel sitzt, Blicke Richtung Horizont. Meine Weltansicht ist, wie die Welt an sich ist, aus dem Nebel wie der Orion. Risse in der Wand, Splitter in der Hand, ich war gerade 15. Wut in der Brust, keine Zukunft, nur Frust in der Street, als die Blätter durch den Wind wehen. Ich wurde groß auf den Streets, in Hochhausgebieten, mit Geschossen bis zum Himmel, wie beim Tontaubenschießen. Tontaubenschießen. Mit Geschossen bis zum Himmel, wie beim Tontaubenschießen. Oh, it's like when you shoot into you shoot this thing. Okay. Okay, you shoot the thing, the pigeon, the clay pigeon, right? You for target practice. I think this is what that means. Schrotmunition in die ferne Richtung, ja. Kaufte ein Mic und war dann komplett blank. Vor mir leere Zukunft und ein leeres Songtextblatt. Meine Schwester bunkerte mein Kilo Dope im Kleiderschrank, denn sie wusste, Siegen ist mir biologisch eingebrannt. Razzia, heute steh ich da im Kimono mit Seidenglanz. Was kommt ihr mir hier mit verdreckten Stiefelsohlen reingerannt? Was für Steuerverfahren. Ich bin der Falsche, da habt ihr euch wohl am Steuerverfahren. Die wurden knallrot wie ein Feuerwehrwagen, als ich ihnen sagte, ich bin braver Bürger und das ist nur ein Kräuterbeetgarten. What? Was für Steuerverfahren? Ich bin der Falsche, da habt ihr euch voll am Steuerverfahren. Steuerverfahren. Ein Kollege wird ermittelt, weil ich Ordnung gemäß gezählt hat. Steuerverfahren, die Polizisten und sie. Adresse gefahren, Verfahren im Steuern. So he's like responding to criticism that he doesn't pay his taxes. Und jetzt Schluss mit dem Quatsch, ich komm muskelbepackt wie ein Tag in nem russischen Knast. Kollegah ist ein Mann, Gewissen und Instinkt ist in ihm. Lass die rechte Hand geben, was die linke nicht sieht. Sieh das goldene Kalb an der Wall Street rumstehen. People sacrifice their souls for a small piece of cake. Nice. Here's some English here. Some fortune and fame, dass sie nach dem Tod gerichtet werden. Nicht überdacht wie mein Porsche GT. Yeah, here's the thing, it's like people sacrifice their souls for a small piece of cake, for some fortune and fame, dass sie nach dem Tod gerichtet werden. Nicht überdacht. So like after you're dead, you're like, don't forget about my Porsche, you know, or something like that, right? Like he's saying, it's like you spend your whole life chasing money and it's not the true thing. What, in a sense, it's like kind of what he's doing, right? And I guess all of us do. So I don't know if he's like criticizing himself or he's just poking fun at the fact that we're obsessed with the wrong things, or he's just kind of speaking to us what he's learned chasing money, that it's not the answer, or if he's just being outright hypocritical. I'm not sure. You can interpret that in a couple different ways, right? I think it's almost just a warning, just saying like, look, you see what I did all this wealth, all this money, this fortune. It's not the answer, right? There are better things like family and happiness and faith, in his opinion. Klammer blitzt, Pelzmantel sitzt, Blicke Richtung Horizont. Meine Weltansicht ist, wie die Welt an sich ist, aus dem Nebel wie der Orion.
Risse in der Wand, Splitter in der Hand. Ich war gerade 15. Wut in der Brust, keine Zukunft, nur Frust in der Street, als die Blätter durch den Wind wehen. Nice. So part 3, nice 3-part song, 5 minutes. Solid track so far. Grad noch, statt ich auf frisch gemähten Golfanlagen. Jetzt riech ich frisch gemähten Bolzplatzrasen. Krieg nen Flashback, bin zurück im Kindheitsfilm. Hindernisse in der Sicht, doch niemand bricht meinen Willen. In mir drin ein Bild. Wie ich dribble gegen unsichtbare Gegner, weil ich King sein will. Zocke Plays, ich spiele mit nem roten Hinweisschild. Keiner, der mich bei Tackle 3 im Infight killt. Okay. Okay, so you guys have these things that say like you must be 18 to play. Interesting. Werd mit dem Prinz von Bel Air groß. Aber der King ist der Piero. Wir machen fandamäßig Bloodsport-Turniere und erfinden ein paar neue Kampfsportkunstziele. In Schulhofschlägereien hab ich lang schon Routine. Erste Kippe rauch ich heimlich in der Bahnhofsruine. Junges Herz unbeschwert, im Moment gelebt. Niemals dran gedacht, dass es zu Ende geht. Und so geh ich über das Green auf der Golfanlage und denk an das Grüne in der Holzschublade. Nebenan nur Geschrei aus der Altbauküche. Mein Alltag ist geprägt durch Gewaltausbrüche. Krieg nen Hals auf Sprüche von Lehrern, die sagen, du könntest so viel mehr aus dir machen. Damn, there's so much shit here going on, man. So much real talk. I appreciate this stuff that he does, though. I mean, it's very, very... From what I see, there's a lot of truth in here. There's a lot of opinions. But I think fundamentally, it shows like kind of what like a deep thinker that he is. And I think that's important for all of us to kind of take away, whether you agree with him or not, to think deeply about kind of what you're doing. Really, really think about what you're doing. What is your life? Why are you religious? Why do you believe in the things that you believe in? Why are you doing the things you do? And are you so sure that those are the things that you want to do? Asking just questions, constantly asking questions. And yeah, you're going to arrive at sometimes with in conclusions that most people are going to disagree with. But as long as you're authentic and you understand it and you're able to say like, but this is how I got here and this is what I believe in. It's like, you can't fault someone. It's like to say like Kollegah is stupid or dumb or he's this or that. I mean, he is who he is, right? He's a human and we all have our own ideas on how life and the world works. But at the very least, we'll have to respect how he's getting here. I mean, look at this, how deep he's kind of analyzing his past, the things he does, what he's planning on doing. I have a great appreciation for people like this. Whether or not, I agree with the religious aspects and the anti-evolution, and it is what it is, Wüsste ich das nicht selber, doch Geld dran zu schaffen ist nun mal wichtiger, wenn deine Eltern nichts haben. Schiebe Paranoia bei jeder Linienbusfahrt, denn da ist nix als Weed in meinem Eastpack-Rucksack. Fangen Fitnessclub an und trainier den Frust ab. Mein Selbstvertrauen wächst mit dem Bizepsumfang, nie mehr Liebeskummer. Ich werde emotionskalt, lernte, dass ich nur mir selbst trauen kann im Notfall. Mir ist es heute in aller Deutlichkeit klar, dass überall wo Geld lag, nie der Teufel weit war mit 9 als klein. War wie der Professor bei Haus des Geldes. Einer Boy schon Hustler, als ich neu dabei war. Zeugverteiler, machte Leute high wie Kräuterheiler. Die Art, wie ich in Häuser einbrach, war wie der Professor bei Haus des Geldes. Räuberleiter, kam die... Haus des Geldes. Is that House of Cards? Räuberleiter. Holen ging es schleunigst weiter. Da ging mir noch die Düse vor den Streifen wie beim Eurofighter. Schnauze verbrannt wie Feuerspeier. Auf harte Beton, in die Jahre gekommen wie auf einer Neujahrsfeier. Und ich war heute Maybach, alles an mir neu Designer, denn ich blickte Richtung Horizont und wollte Träume einfach Street. Nice, dude. Casa de Papel. Dein durch Heuchlerei verseuchter Teich, ihr seid nicht meine Kragenweite, Freunde, macht die Straßen frei wie Streusalzeimer. Mit neu. This one's nice. I like this line. I mean, I know this is used a lot, but this is newer for me, so it's cool. Why did we just go out there? Ihr seid nicht meine Kragenweite, right? You're not my weight class. Freunde, macht die Straßen frei wie ein Streusalzeimer. Mit 19 Jahren raubte mir mein bester Freund 10k. Oh shit. Raubte mir mein bester Freund 10k, 2019, wollten falsche Brüder 1 Million. Manche Heuchler fahren sich Trips wie ein Reisebüro, lebe im Beisein des Teufels. Doch lass mich von dem Highlife nicht täuschen, denn das alles kann vorbei sein. Schon heute, Mama fragt mich, ob ich noch Emotionen hab. Höhen und Tiefen durch die Jahre machten mich zum Stoiker. Sieh mich Gott mit zu Boden von der Stirn anbeten. Euch sieht man Ballgötzen in Gestalt von Stirn anbeten. Fallen unter Stirn anbeten. Niemand nimmt Gestalt vom Stirn anbeten. Nimmt
pumpt sein Cash ins Rad mit nur der Geist lebt in Unendlichkeit. Zeit, dass die Menschheit nicht die Hände reicht, denn was am Ende bleibt, ist Staub. Wow. Shit, dude. I mean, fuck, dude. I mean, to go through all of this, talk about his life and the things that he's done, and then what is it? And then to have this ending, it's like at the end, man. We die. We all go to the ground, right? Yeah, some deep shit, man. Some deep shit.